এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সুনিতা উইলিয়ামস কিভাবে পৃথিবীতে ল্যান্ডিং করেছে আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলে, তো এটি দেখাবো। ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকুন, আপনি ঠিক দেখতে পেয়ে যাবেন। তার আগে দু চার কথা না বললে সে কথাগুলি হলো, সুনিতা উইলিয়ামসকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? সুনিতা উইলিয়ামস ভারতের কিন্তু না, একদম পরিষ্কারভাবে জেনে রাখুন, সুনিতা উইলিয়ামস কিন্তু ভারতের নাগরিকই না। হ্যাঁ, তারা এক সময় ভারতে ছিল, গুজরাটে, কিন্তু আজ আর তারা নাই। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গ না, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ওই একই জিনিসই ছিল, সবসময় ট্রেন্ডিং চলেছে। জানেন তো, পুরোপুরি লাফালাফি, নিজের দেশের দিকে কিন্তু কোনো খেয়াল নাই। জজ লাখ লাখ টাকা ভরে নিচ্ছে, এই পলিটিশিয়ান ওই খারাপ কাজ করছে, ওই পুলিশ ওরকম করছে, এই ধরনের ভারতে লাখো লাখো সমস্যা। হ্যাঁ, একটা জিনিস কি, আমরা সেন্ট্রাল থেকে অবশ্যই ইন্সপিরেশন নিতে পারি, যে একটা মহিলা হয়ে সে এরকম জায়গায় গেছে, অবশ্যই, এটা কিন্তু অমান্য করার জায়গা নেই। কিন্তু এখানে বলা, এটা এত লাফালাফি কেন তাদের নিয়ে? আপনি গোড়া থেকে দেখে থাকবেন, সুন্দর পিচাইকে নিয়ে বিশাল ব্যাপার। সুন্দর পিচাই আমাদের দেশের, হ্যাঁ, তারপরে পাড়া গাওয়াল আমাদের দেশের, এই সেই অ্যাডোবের আমাদের সিও, তারপরে সোনাক আমাদের দেশের, নিয়ে বিশাল মাতামাতি। কিন্তু আপনি একটা কথা মাথায় রাখবেন, দেশের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে, সেগুলো কিন্তু সলভ করার চেষ্টা করা নাই, সেগুলো নিয়ে নয়। কিন্তু ওই পূর্বপুরুষ মানে আমরা আগের জেনারেশন যে কি করেছে, এই নিয়ে লাফালাফি। আর একটা জিনিস ক্লিয়ার মনে রাখবেন, যে যারা আজ আপনারা লাফালাফি করছেন, তারা কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিক না। ইন্ডিয়ার কষ্ট তাদের কষ্ট নাই, ইন্ডিয়ার দুঃখ তাদের দুঃখ নাই। ইন্ডিয়াতে তারা থাকেও না, ট্যাক্সও দেয় না, খায়ও না, ওখানে নাগরিক, ওখানেই বাড়িঘর, ওখানেই সবকিছু করে রাখছে। কিন্তু তারপরে আমরা দেশের লোক, সে একটা বিশাল ব্যাপার। ইন্সপিরেশন অবশ্যই নেওয়া উচিত, ইন্সপিরেশন নেওয়াটা খারাপ না, তাদের দেখে আমাদের শেখা উচিত, অবশ্যই এটা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় এদেরকে নিয়ে পড়ে থাকবো, আর কিছু না, এদেরকে নিয়ে লাফালাফি। আর আমাদের ইন্ডিয়া তো ট্রেন্ডিং এ হয়ে গেছে, যেই ভালো একটা জায়গায় চলে যাবে সে বিদেশ চলে যাবে। আপনি যদি 2024-এ সার্চ করে দেখেন, যে 2024 সালে কত এই জানাই দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে কতগুলো মিলিনিয়র দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তার কারণ কি, কোন সময় অ্যানালাইজ করে দেখেছেন? দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে কতগুলো মিলিনিয়র দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে আমাদের, যেগুলো আমাদের দেশের একদম সৎভাবে ট্যাক্স দেয়। আর আপনারা ওগুলো নিয়ে পড়ে আছেন। দেশটাকে ব্র্যান্ডিং করার কথা ভাবছেন না কোনো সময়। আমাদের দেশটাকে ব্যান করতে হবে। আজ দুবাই নিজের দেশকে ব্যান করে নিয়েছে, সৌদি আরব বিভিন্ন দেশগুলো নিজেকে ব্যান করে নিয়েছে, তাদের দেশটা একটা ব্যান্ড। আজকে ইন্ডিয়া শুনলে কি বলে, ইন্ডিয়া সেই সাপ জঙ্গল ভূত। তো দেখে নিন কিভাবে ল্যান্ডিং করলো ভারত বংশোদ্ভূত সুনিতা উইলিয়ামস। এ পর্যন্তই। So we should see it any second now, and there you are getting a great view of
their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. An amazing water ride. I see a capsule full of friends ear to ear. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. We're in section 2 of 4.800 landing response. And looking for your word. I'm just going to is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Great advice. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way to SpaceX Freedom. Pressure rudder stable 1. Copy, stable 1. We see the same. It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the re-entry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that close
where the drone parachutes are located. We can see those fast Freedom, boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to breathe. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom, hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. Okay, Freedom, the next call will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon Ground Private. Understand. Please.
callouts there indicating that the crew will have the opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member, they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that no more